He shot my mother right between her eyes. И он возле тебя стреляет. Просто-напросто. Убивали людей, катували, таке робили, Боже. On the 2nd of April 2022, the Ukrainian government announced the liberation of the region of Kyiv. In the wake of the Russian army's retreat, the world discovered the scale of destruction and the resounding echoes of alleged war crimes against civilians around the capital. At the gates of Kyiv, Irpin paid a high price for its resistance to the Russian offensive. Memories of the occupation are vivid. Several residents of this neighborhood were executed by Russian soldiers. Sasha is a construction worker. He was one of many civilians accused of giving information to Ukrainian forces for no reason, he says. Чисто зайшли солдати, нас взагалі сняли з етажей, з квартири. Ми ставилися отак, на колінах, роздівали нас. Кого були зековські наколки, їх зразу вбивали, людей цих. В кого були підозрілі, там, смс-ки, наприклад, там, Путін хуйло, там. Мене сюди водили. Біжи, сука, в ліс, будеш жити. Будеш жити, я це стріляю, я ось тут отак відходжу сюди, руки зв'язані ж. І я отак відходжу, а вони стріляють ось тут возле мене, возле ног. Я біжи, сука, підару, будеш жити. Що земля засипалась. Це людину вбили при мені. Ну, це Саня, там мій був друг. Отак ми всі стояли, отуда. Як нас туди розстрілювали? От я вам можу показати. Це ми в цьому підвалі, це особо були підозрілі. Тут і там, у нас було 40-50 чоловік. 40-50 людей. І ми, хто стулечки отак спав, хто присядки, мінялися, отак сиділи. Хто присядку, отак сиділи. So you were lucky that you survived? Це чудо. Я сам не знаю, як це так вийшло. Sasha now fixes the apartments that were occupied and rampaged by Russian soldiers. Можете глянути, що вони зробили. Це Russian мір. Русський мір. Okay, let's get out of here. In the aftermath of the Russian occupation, the open wounds of the alleged crimes committed against civilians are everywhere in sight. Some 60 kilometers northwest from Kyiv, this is what remains of the village of Andriivka. It was under occupation for a month. Це вся дорога така. Це піс ровно бам. Беріть. The level of destruction here is really impressive, and in many places we can see this sign, this question mark, which just indicates that there could still be unexploded devices in the houses like mines or bombs, and there's still plenty around. At least 40 civilians were reportedly killed here. At the time of our visit, only 6 had been led to rest in the village cemetery. Their bodies were exhumed from the gardens where their relatives had buried them during the occupation. Like Mikola's son Yuri. Прийшли, вивели з хати.
От сюди на вулицю його і жену. І автомати до голов приставили. Ну, жену як-то відпустили. Вона почала проситися, що двоє дітей, в общем, не вбивайте. А он його мовчки вивели і розстріляли. От п'ятно крові, отут було. Yuri and one of his neighbors were killed after a convoy of Russian tanks on its way to Kyiv was attacked by Ukrainian forces. Засекли, коли вони передавали по телефонах, чи айфонах тих, я не знаю, зараз. Ну, коротше, по своїх телефонах вони передавали, говорять дані про колону. Звірі. Це не армія. Армія не воює із дітьми і бабушками, а вони воюють. Ходять по хатах, розстрілюють хати. От люди встигли некоторі виїхати. Вони ходять з автоматами, розстрілюють замки, окна, двері і забирають, що їм треба там. Кабана, курку прийшов, задушив, забрав, поніс. Вони голодали. Пацани по годов 18. Некоторі сидять плачуть. Я не хотів сюди йти, но мене заставили. Мені сказали на 3 дня на учення. A few kilometers away from Andriivka lie the ruins of Borodyanka, one of the most heavily bombed towns in the region of Kyiv. Emergency teams have recovered dozens of corpses from under the rubble. Sasha, a volunteer, says he found 18 bodies here in 1 week. Тут були так. Тут і тут. Тут і тут. Вот здесь була ребенок і мать з отцом. А тут вже були постарші люди, бабушки, таке. І з тієї сторони, тому під тим вуглом були. Ну, воно кругом, там. Ну, тут сім'я була повністю. Там нікого не було. Жінок дуже багато, чоловіків мало, а жінок багато. Воно, видно, як обвалилося, і воно геть кранами, оці, де крани, сантехніка, це все, поприжимало їх до землі. Тут такий був вогонь чи жара, що на них все погоріло, вони голі були. Ну, сорочки, все на них погоріло. Такі наші браття Росія, бачите, яке нам принесло. Горе. In other parts of the town, bodies are being exhumed from temporary graves. 9 people had been buried in these yards next to a local hospital. Alexander's father is among the bodies, headless. Були обстріли, а він вечором вийшов з хати і сказав, що піду спиняти російські війська. Он был русскоязычный. Он с России родом. И пошел спиняти колону. Став перед БМП. І йому вони його просто переїхали. Nadia lost her 34-year-old son, Konstantin. He was a construction worker. Розстріляли, вони з БТРа стріляли, він просто не встиг лягти. І вони почали стріляти, і прошили йому так, як навкрест там все в нього, і живот повністю. 28-го його розстріляли, а ховали ми 15 числа, тому що не можна було поховати, він в моргі лежав. Комендант запретив. І ми аж 15 числа його тут поховали, ось в палісаднику. Я це, якщо знайду фотографію його, дивіться, який він красивий висить. Подивіться, що який.
international police teams are here to gather evidence of alleged war crimes against civilians. Це черговий приклад злочину армії Російської Федерації. Вони не військові, не в територіальній обороні, ні зброї у них не було. Їх просто цивільних людей, яких вони бачили, вони їх розстрілювали на вулицях. Що прямо заборонено конвенцією і стосовно всіми міжнародно-правовими актами вчиняти такі злочини відносно цивільних людей. These are really difficult moments, and it's happening every day. More than 1,000 people have been found so far in the region of Kyiv, and the police say they are making such findings day after day, so the figures obviously will rise. We head to the town of Makariv, where Russian forces on their way to Kyiv were pushed back after fierce fighting. Here also, grieving families are recovering the remains of their relatives. 15 березня 2022 року колона із 13 автомобілів здійснювала прорив з окупованої території Макарова на той час. Їм дали зелений коридор на проїзд, не доїхавши близько 2-3 кілометрів до блокпоста Збройних сил України. Ворожими військами із важкої техніки вказана колона автомобілів була розстріляна. 5 машин були розстріляні. Всього в вказаних автомобілях із 5 автомобілів 6 чоловік було розстріляно. 3 members of this man's family were among the victims. Ці решті брата і невістки вже, і дитинки, і перевіз сюди, і заховав тут. І там я ті решті залишилися, розумієте? Бо він бачив, як їх розстрілювали, зорвалася машина, і вони горіли. Осталися в живих жінка братова і меншенький внук. A neighbor watching the scene takes us aside. He wants us to meet a woman whose husband was killed not far from here. She was raped by a Russian soldier. We go to her house. Well, the lady is not here. They went to find her, but just being here in this yard, I'm thinking of things that have happened here. This is chilling. Another man comes to tell us that the woman we're looking for is at work at the local hospital. We find her there. Це ж журналісти з Франції. Вони знімають документальний фільм. She's taken aback by our presence, but quickly decides to make her story known. Спочатку один перепригнув до нас, зайшов у хату, ще чоловік йому відкрив двері, він зайшов у хату, бігом на мене наставив автомат, пішли типу в плен. Автоматом підганяв мене, вів. До сусідів, там вже дома у нас вже всі дома ж були пусті, ну він повів у пустий дом. Ну що, як він мене прийшов, роздів і почав гвалтувати, як можу розказати, що можна ще казати. Поки цей мене завів до сусідів, через город до сусідів завів, той же другий перепригує і той же ж заходить. Ну а чоловік же ж за палку побіг. Ну а він збоку і так його в очі б'є. Просто так, взяти, розстріляти і все. Ну мене ж спасла ж російська розвідка. І його зняла з мене. І привела додому. Ну, а потім вже ми узнали, вже як нас освободили, що оце ці кадировці, які до нас, мене, перед цим же вони ще Таню, вони її просто зґвалтували і зарізали. Да. І це я вже, вважайте, була друга жертва, аби не розвідка, мене б не було.
запрошували нас звільняти і до нас приходити. Larissa is a lawyer and human rights activist. She helps several victims of rape by Russian soldiers. Trauma and fear are such that many of them are reluctant to testify. But evidence of systemic rape, used as a weapon of war against women, but also children and men, is undisputable, she says. В переважній більшості випадків це групове зґвалтування, часто зґвалтування кількадобове, часто зґвалтування перед свідками. Це використання влади, це використання контролю. В мене є клієнтки, це мати і донька, яких гвалтували 3 доби перед очима однієї і іншої. Окрім того, що їх гвалтували, кілька діб їм перебили руки, і вони не могли ніяк ні захищатися, ні допомогти одна іншій вибратися. І оскільки я бачу, що і в Чернігівській області, на Сумщині, в Київській області, Маріуполь, Херсон, це роблять абсолютно різні солдати, різні окупанти, різні офіцери. Це дає мені підставність вважати, що це є система дозволу вищого керівництва робити це. Це заохочується як катування, як залякування, як тактика російської армії. Unlawful killings of civilians, including summary executions, torture, rape. More than 11,000 cases of suspected war crimes have been identified so far by the Ukrainian judicial authorities. Behind the ruins of what used to be the quiet middle-class suburb of Bucha lie some of the most infamous atrocities that have come to public knowledge. They will haunt Olga forever. Her husband disappeared a day before the end of the occupation of the city. The last time he was seen, he had been picked up by Russian soldiers as he was coming out of a food distribution center. His body was identified 10 days later in a morgue. She said he was 50. Ось є заключення судмедекспертизи. У нього відкрита черепно-мозкова травма. Розбили йому череп, розбили кістки, перелом кісток. За що його можна було вбити, я не знаю. Ну, мухи, можна сказати, не обідав. Людей багато вбили. Багато вбили земляків. Однокласник мій на міні підірвався, розірвало, не залишилось нічого, живу. Убивали людей, катували, таке робили, Боже. Прийшли вони нас звільняти. Від кого і від чого вони нас звільняли? Ми вас звільняємо. У нас спецоперація, ми вас звільняємо. Звільнили від усього, звільнили. Від нормальних умов життя. І від життя, від усього. Я чоловіка жду кожного дня, мені здається, що він на роботі. Що він прийде. А він не прийде. А він не прийде. Ніколи вже не прийде. We meet Tetiana at her grandmother's house. This garden was her mother's first grave. She was taken to the cemetery only a week before we met her 20-year-old daughter. In the park. Tetiana saw her mother being shot between the eyes by a sniper in front of her and her father. She finds the courage to take us to the site of the tragedy. So, every day we walked the same route. And this place is a bit far.
We were somewhere here. We were going, we were looking forward, and we were going one by one. And father was the first, and my mother. And then suddenly I heard a very loud shot, and my mother fell. She was right in front of me, and I saw that she was falling. Something went on the back of her head. She fell somewhere here. She was lying here, bleeding, and the blood was going on the ground. I was lying too. I think that the sniper was somewhere there, on the factory. So there is this white towel. She had it for the Russians to show that we are civilians. They made everybody wear something white. So this towel is still here. So then I ran through the forest to my grandmother. Then I come back with a neighbor, and he went through this canal, and he saw that she is lying here, and she was already dead. While I was near her, she was still breathing, but when the neighbor came, maybe it was 10 minutes later or something like that, she didn't breathe anymore. Anyway, we couldn't help her. So that's the place where it happened. There is a place on that factory. I think they shot from the second floor. So here it is. Tetiana says she will keep testifying publicly. She doesn't want the crime committed against her mother to go unpunished. I can't let it go. I can't stay silent because it's terrifying, and I want people in the world know what happened. I want to tell about what's happened to my mother, to prevent it from happening somewhere else. I know Ukrainian soldiers can have some recordings of their talks. Maybe one day we will know who did it, and there will be justice. Ukraine has launched several prosecution procedures against Russian army members for alleged war crimes. National and international investigations are ongoing. A long judicial process which can only partly help heal the open wounds of many Ukrainians as war continues to rage. As I ended my journey, the bells of the Orthodox Easter tolled in the capital, with a special ring to the hearts of both civilians and soldiers. A few hours of solace that we were invited to share with the residents of Irpin we had met at the start of our visit. Thanks to humanitarian aid, Sasha's neighbors had prepared a traditional meal for the small community. Все, мальчики, за стол идемте за праздничным. Костя! Вадим! Настя! Костя! Широкая это. Ладно, ложки пока тут. Ну, давно кого не знали так до війни. Це якось об'єдналися і дружні. Підтримуємо, допомагаємо один одному, чим можемо. Сказала, ми як одна родина. Natalia, why is it important for you and the people gathered here to celebrate Easter in the current context? C'est ce symbole de résurrection. On s'est senti en fêtant qu'on sait réellement qu'on était presque mort et maintenant on est revenu à la vie. Voilà. Сейчас для меня Пасха – это, наверное, победа добра над злом. И в этот год она более символизирует это. И мы надеемся, что добро победит,
Украина победит в этой войне, и добро восторжествует. За святой светлый праздник. Христос воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! До перемоги. À la victoire!